Okay, eno yonna abakulu batuuseeyo nga bali mu search. Okay, kaakati eyo ezo waya ze mulaba za wifi. Tuli ku School of Leadership. Okay. Zino offices ndowooza mulaba. Okay. Wi-Fi, that's it. NUP School of Leadership. That's what happened. The glasses are all broken. That's the wire cable, part of the CCTV cameras and Wi-Fi.
amasweta fulaga n'obbaagi n'essente olina ekitabo kya office kyokolesa sente n'engekyo tekijja kujja kumulamu oba kumalamu maanyi olwokuba batutema ekitulemesa okuddamu nkola tujja sigala nga tuba bumu era nga tukola baddeko ama-t-shirts n'empale ezagulaga umbrellas nga weziri nazo jampa nga ziri awo vesti ziri awo ni sente zabadde awo umbrella zabadde awo t-shirts zonna zabadde nezigenda eriri ku kitebe ekyekabule ku ssomero nze mbadde nkolera ekyekamwokya kulida kamwokya school of leadership wano nze mbadde nkolera era nga mwebajja t-shirts nyingi zabadde nga 3 ne miliyoni 2.5 mpazi n'ebitabo bwe biti nabyo byatwaliddwa jumpers zatwaliddwa amasweta t-shirts ezabiddeera za president nazo bazikutenesente bakozesa engeri yeyiyo gye basazeemu n'amakofi gabadde wange ag'omunda ge basazegaako zino ze zibadde ez'omuntu then wabweru bakozeseza zi mashini z'okusalawo. It's not a CCTV system here, the internet. Yeah, they showed that they have some mischief because why are they disconnecting cameras? They disconnected cameras and switched off the internet around this place. And as you can see, they didn't even do it in a different, they just cut the wires. So yeah, just cut. School, all the information was picked, plus quotations that inspire people. So they picked things that were not even really of concern to them. So they picked everything from here. They also picked, we had things of information of the Electoral Commission. It was also picked. So everything that we had here was picked. And you can see how the new school is now. It was past So as you can see, yeah, explain this. Yeah, this is the office of the president at the school. So this is how they forced their way in after they got through. No one ever said yeah, and of course to them the information in Nyingi, table ya president, information, our information that was here, nayoba agenze nayo, from office ya president, election. Yeah, so a lot of our information was picked from this very office. It's the highest office at the school and the office of our president. So that is how they forced their way through. So what they did, just broke the door, even the glasses. So they continued this. You can see, forces their way through.
ebintu byaffe ebimu ebibadde omwo, they were also all taken, the documents of our students. More so, biodata waffe asinga bagenzi naye. So tebalina kye balese. All these are now bare, the wires, they cut everything. Make sure they remove all the connectivity. So all the documents that were here were also taken, but they belong to the students. My name is Kaija Doreen, the coordinator of the National Unity Platform School of Leadership. And today we want to talk to you about what transpired yesterday at the school, at the premises of our school. One, there was a siege off at around 3 p.m. in the evening, and roads were blocked as the security operatives, that we would call them security operatives, sieged off the place, forced their way inside the school, and began to do the vandalization of all our properties at the school. First, they invaded our offices, took our properties, the computers, the laptops, and of course we had money within that office, the money that helps us to run the operations of the school on a daily basis. Around 2 million was taken off from the office. We had properties like the projector that helps us in conducting the sessions of our students. All that was taken away. And of course, they moved on to all down to the other classes, breaking through them and vandalizing the properties, more so the property of the students. But before they moved to the classes, they moved with the data of our students that we have. Of course, both with the computers, but also in the hard copies that we had or that we had prepared to run the school. So all that was taken away with them. They forced their way through to the other offices, the president's office of the school and our classes. And I think it's been vividly enough with what we've already shown you, the operation that has taken up in this very place. Of course, properties have been destroyed, windows, doors were shattered, our cameras were put off, and all the other properties that have been helping us to do the monitoring and also the coordination of our school. Yeah, and of course we had put up our library, a full stock library, and all the books that were there were also taken away by the security forces. And so our worries would have been, why would a security force personnel be behaving more of a hooligan? Why do you move away with books? Because there are no coordinations. Why do you, if you need a message in at least the tech, it would be the computers, that would be fine. Then why do you stretch your hand to move with books? Why do you stretch your hand to have our other properties damaged? So this was not a search like they have already communicated to you. This was a vandalization that took place. It was more of a bandits operation that happened at the school. And we want to send a very strong message that this is the very first time that they're doing this at the school, but they had already done that before in 2022 at our premises of the party quarters. I think that was here. So I want to send a very strong message to the security forces that the more you continue to behave like bandits, you may leave us with no option, but to also be in position to protect ourselves against you. Thank you very much. Amajje ne police ne bitongole ebirala bye bakolaganira wamu nabyo basazeeko enguudo ku ssomero lyaffe. Bwe bamaze okukola ekyo ne bagoba abantu ba neighbor bonna era ne bayingirira essomero lyaffe. Mu kuyingirira essomero lyaffe bazze bamenya buli kintu oba buli luggi lwe basanzeewo era ne basookera mu ofisi yaffe ekulira essomero lyaffe ne bajjamu ebintu bye tukozesa nga kompyuta, nga projector, ne batwala laptops, ne batwala ne documents ez'abaana ze tulina ku ssomero. Ebyo byonna ne bakuliita nabyo. Era nga tebanakola operation eyo basoose kujjako kamera zaffe, si zaffe zokka ne bannayibba babadde ne kamera era bagenze ne bazimenya ne babajjako storage yonna gwe babadde balina. So ne beeyongerayo ne badda mu library yaffe ebeeramu ebitabo ebiyambako abayizi baffe mu kuyiga n'okutegeera ensi yaabwe, ne bamenyamu era ebitabo byonna ne bakuliita nabyo. Tebakomye okwo ne bagenda mu kiyungu ne bayingirira
ne munnaffe awangalira ku ssomero lyaffe ng'ali kuuma ebintu byonna ebibadde mu nju ye nabyo ne bagenda nabyo. So bavudde awo ne beeyongerayo mu office ya president waffe ne bamenya era ne bajjamu kompyuta n'ebintu ebirala ebibadde mu office ye ne documents ezibaddemu ez'omugaso nazo ne bakuliita nazo. Operation yaabwe ne yeeyongerayo paka mu classes abayizi baffe ze batuulamu. Ebintu byonna ebibaddemu ebitabo by'abayizi n'ebintu ebirala ebibakozesa byonna basobodde okuliita nabyo, n'ebintu ebitono ebibadde bibanyiiza nga faani era nabyo basobodde obikuba ne babimenya ne babijjayo ne basobola okuba nga basobodde okuliita nabyo. N'olwaleero tetunnafuna nsonga ebakozesezza ekikolwa eky'obutemu era so bagenze mu maaso. Essomero lyaffe libaddeko n'edduuka eririmu merchandise w'ebintu byaffe eby'abayizi eby'ekibiina, ebintu byonna bagenze nabyo. Batera otugamba ku bintu bya overall n'ebirala, batutte t-shirt, batutte enkofiira, batutte ebintu ebranding ekibiina kyaffe byonna ne bagenda nabyo. So tebalina kintu kye balese mabega okuggyako ebizimbe. So batutte sente, waliwo sente ze batutte ezibadde mu dduuka era zenkanankana miliyoni 2.5 era ye munnaffe addukanya edduuka lyaffe era wamu ne bayingirira office yaffe wano era ne bajjamu miliyoni 2 ezo nazo ne bakuliita nazo. So olwaleero twagala okutegeeza bannaffe abali mu security y'eggwanga lino, twagala okubasaba buli we munaakoma okweyisa ng'ekitagasa mujja tulekera akaaganya akatono, kubanga naffe tujja bbanga tetukyalina busobozi okujjako okwerwanako okulaba nti tusobola osigalawo mu nsi yaffe. So you either behave yourselves or we shall make you to behave. Olunaku lwajjo mulabye nga balumba kitebe kyaffe ekyekavule era ne bajja ne wano. Tubadde tuba updates president waffe okusingira ddala abadde updating eggwanga ebigenda mu maaso nege tubadde tusembeyo okufuna nti abantu abalabise nga abagwira abave mu mawanga oba ga East Asia oba nabo balabikiddwako kitebe kyaffe ekyo nga bayingiddemu. Muli bannamawulire mukimanyi bulungi nga babagobyewo. Tetulina official yenna ow'ekibiina abadde kavula olunaku lwajjo oba olunaku olwaleero nga gyali alaba bye bakola. Bafulumiza statement ne bagiyita search bwe baya kubeerawo first of all olina okujja n'ekikakasa nti oze kusaachinga ate nomala n'okola ne search certificate n'ogitulaga naye nnyini kifo alina okubeerawo. Kakati wano teri abaddewo. In fact bwe basanzeeko ne ba security baffe babagobyewo ne bababuzaawo. Kakati nga byonna bye bakoleze wano ono munnaffe Doreen byayogeddeko teri abadde aliwo ng'asobola okubiwitnessinga. N'olwekyo babadde babbi, tebabadde ba security nti baze kulaba ebigenda mu maaso, babadde baze kunyaga ebintu byaffe ebya National Unity Platform. Library yaffe ebaddemu ebitabo bingi nnyo bye twainvestinga mu ssente nnyingi. Owulira computers ze batutte, internet gye bavandalizing, cameras n'ebirala, kiba kitegeeza party ya investinga ssente nnyingi mu bintu ebyo byonna naye olunaku olwaleero bayingirawo ne bakolera efujo byonna. Bakyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe. Muganda waffe yakireewo olunaku lwajjo bamututte wakaawe era statement yaabwe of course ebadde ridiculous. Tugenda kuvaayo twogere ku birala naye bagamba nti simanyi military drills wano kigenda mu maaso kusoma. Tumanyi bulungi nnyo nti ne wano we tusomeseza babaddengamu ne spies era ne baspayi babe basobola bagamba nti wano tetukolerangawo kintu kyonna ekimenya amateeka era singa wekiri bali badde batuyita bulungi nnyo ne batusamoninga ne tu-explaininga. Mujjukira bulungi nnyo lino essomero bwe twaliggulawo bwe tuti poliisi yatuwandiikira ne tugendayo era bwe twatuukayo eyo oyo Frank Mwesigwa yatugamba nti essomero ngenda kuli-raiding sometime. Lwaki bakola ebintu bwe bityo? Kubanga baagala kutiisatiisa abantu, tebaagala tu-organizing. Ffe nga NUP twabateereddeko challenge y'amaanyi, balaba tuli organized nnyo, tulina essomero lyaffe litambula bulungi, tulina ekitebe kyaffe kikungaana si ba NUP bokka naye n'abantu bonna ab'enkyukakyuka. So byonna bye bakola tumanyi bagezaako okutiisatiisa era tukikondemminga oba tukivumirira in the strongest terms possible. Tuli mu kuwaayamu ne bannamateeka baffe okulaba ensonga eno bwe tunaagikwata kubanga kikulu nnyo
ne bakomyawo effujjo mujjukira bulungi bajja wano kati ejo statement gye bafulumiza bagambye balumbye ebitebe byaffe kubanga wawadde military drills mu 2022 bwe balumba ekitebe kyaffe mu 2020 bwe balumba wano mwenaba mawulire mwabiraba military drills aliwo naye bajja wano ne batwala umbrellas ne batwala mujjukira batwala signatures twali tukunganyiza eza president waffe eza nomination era nga twesanga mu kaseera ko nga tulina okunoonya endala mu biseera ebyo babba sente ze twali tukunganyiza okunominating abakandidate baffe kakati tetunatuuka kavule kulaba biki bye batutte kubanga bemanyi ekitebe kyaffe kikulu kiri kavule jo banaiba watugambye nti balabye nga batwala obukutiya bw'ebintu computers n'ebirala kubanga bakyaliyo tetunakirizibwa kutuukayo so naye kati ku ssomero lino mulaba effujjo ery'amaanyi ebakozeewo. Jim, the criminals to continue behaving in this manner. If they say they were conducting a search, there are processes under the law which they should have followed to come to our school. But if you come to this school of leadership and chase away everybody, including our security personnel, our administrators, Doreen, you didn't even talk about your passport and other documents which they took away. Very important documents. They took away attendance lists, the projectors, the computers, things in the president's office and all that. So, and there was no such certificate, nothing. So these were simply thieves, they were robbers, they came to rob this place, and maybe that is the same thing that is happening at Kavule. We don't know what they planted here. We can't tell you we know what they planted here because they were here for a number of hours. Right now, a few minutes ago, I told that people saw some people of East Asian descent at Kavule. We don't know why foreigners would be involved, even in such illegal operations. The operations are already illegal, but now we don't know why foreigners would be involved. Because the neighbors are there, they can see, they can peep and see what is going on there. Thank you. Okusookera ddala tuvumirira ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka ekyokulumba essomero lyaffe wano n'ekitebe kyaffe. Mulaba nti bakola ebintu bino okusookera ddala mu bumenyi bw'amateeka naye nga bagezaako okutusala speed, baagala batumalemu amaanyi. Ekitagenda kubeerawo. Bino bye bakola ffe bitwongera bwongezi buvumu okulagira ddala nti tetuliko wetukutte we otunywereze ddala. Kubanga ng'abantu abalala bonna bwe boogedde nti bw'oba kale olina ky'oyagala okunoonyerezaako. Lwaki tebaatuwandiikira ne batutegeeza nti kale tuzze twagala kunoonyereza. Tetwali kigaanyi kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiike era tutambulira ku mateeka. Poliisi oba ne military bwe bajja wano oba Kavule ne bagamba nti twagala kunoonyereza kola search, tituyinza kubagaana. Naye kiba kikulu ne tutambula nabo kiki kye munoonyereza, mututte ki, mutaddewo ki, naye mulaba bajja ne bagobawo abantu bonna wano ne Kavule kye bakoze. Ne bagobawo buli omu ne bayingira ne batandika okumenya, ne bamenya enzigi, ne bazisala, naye olwokubanga bazze n'obusungu bungi. Oluggi omaze okulusala oyingidde nogaa nene glass eno efaananikira bubi nazo ne bazikoona olwedde bamaze okuyingira. Faani ne bazimenyamenya nogaa kakati faani z'abakoze eki, naye muzirabye nazo zonna bazimenyemenye ne batwala ebintu byaffe. Kwegamba bagezaako tukolako effujjo. Ndowooza oluusi gavumenti ebeegamba abantu bano katubakoleko effujjo tulabe kiki banaakola oba banaavaayo ne bateekawo embeera naki. Omanye ennyindo bw'oginyigiriza ennyo egy'omusaayi. Niffe tuli kibiina kiwandiike tutambulira ku mateeka. Tugenda kwongera bwongezi. Of course tubanja ebintu byonna bye batutte. Naye tugenda kukola buli ekyetaagisa okulaba nti emirimu gyaffe gisigala gitambula. Okusoma wano tugenda kuyimirira. N'emirimu gyaffe Kavule tewali kye tugenda kuyimiriza. Of course mu bye batwala ebintu eby'okukozesa sente naki byonna bitusala speed. Naye era tugenda sigala nga tumuvinga. Kye baagala okukola era bakikola ne luli nga tugenda mu kalulu nga baagala batusale speed bagikendeeze ne tulemerako. Kakati olw'okubanga omwaka gw'akalulu gutandise oba oliawo kye bagezaako okukola, abantu bano katugende tubakyankalanye. Tetugenda kukkiriza kukyankalanyizibwa, tujja sigala nga tumuvinga. Oluva wano tugenda Kavule kubanga twagala okutegeera ki ekiriyo. Wano olwamaze okukola effujjo ne badduka. Kati Kavule yo bakyalemeddeyo. Tugenda gendayo kati suubire tebaatulemesa ate kuyingira kitebe kyaffe. Kubanga ne kye bakola kyonna nti kale olina by'okola by'osaakinga. Tulina okubeerawo nga bannyini kifo ne tutegeera kiki kye mukolawo, biki bye mututte era ku lwaki byonna ne tubiregisteringa ne tusayininga obulungi nti batutte kino na kino na kino. Naye kati baakoze effujjo ne batwala byonna bye baatutte ne bakwata omu ku bakuumi baffe awo ne bamuyisaamu n'empyawo bagamba sayininga wano
sajja watu bya signinga tabitegeera n'oluzungu talumanyi bulungi ne bamugamba signinga kati baagala okwekwasa ekyo nti abantu bano twakola search era nabo ne bakkiriza ne basigninga ani ya signinze kibiina kino obukulembeze lwaki temwatu involvinze. In very unequivocal terms, want to condemn the illegalities here at the NUP School of Leadership, at our offices in Kavule. The raid, the illegal raid, because this is not a search, as we have seen them call it. Because if you are to conduct a search, there is a legal procedure on how you conduct a search. You first of all inform the owners of the place, and we've got to be present. But as you can see, they came, sent away everybody. The same thing they did at Kavule. Sent away everybody, broke in. Here they began to cut doors. Even after cutting doors, they decided to break the glasses. They pulled down the fans, broke them. And you keep thinking, now, what has the fan done to you to get so annoyed? Clearly, they came to vandalize our property. They do these things to cut our speed, like they did before we went into the previous election. They are trying to do the same, to disorganize us. No, we are a lot more organized than these fellows think we are. Yes, we shall get affected here and there, but we'll keep moving in every sense of the word. After here, we are going to Kavule. We want to see what's happening there because they are still in that area, military and so on. Hopefully, they will not deny us access to our premises because those are our premises anyway. If they wanted to conduct a search, why not do it when we are present? Otherwise, what are you doing there? What are you planting? Because these are things that they have done before. You remember in Arua, they planted guns and they said, these ones, they belong to Honorable Chagulanyi. So that's why they are probably operating quietly. But we want to go and see what's happening there. The other excuse that we have seen by police, they are saying, you see, these people are carrying out military drills and so on and so forth. When did an overall become military uniform? People put on overalls at washing bays, fuel stations, I don't know what, mechanics and what. And overall, when did that become military attire? And yet we have seen regime people. There's the one Catherine Lamwaka, she's the woman MP of Omoro. She's married to one of the generals, Lieutenant General Otemawani. She was in full military combat. Lilian Abe, she's the Minister of State for Disaster. Full military combat. Andrew Mwenda, who is a spokesperson of Moses Group, PLE. Full military combat. These fellows have never been called to order. But you're running after young people who are putting on overalls. What's wrong with you? Ensonga eno je okusookera ddala lwaki tugezaawo okwekenneenya kiki babadde bakola ku bitebe byaffe tusuubira nti obaoliawo waliwo ebintu bye bataddetaddeyo babitusiige bakikola mu Arua ne bateekamu emmundu ne bagamba zino za Honorable Kyagulanyi tulindiridde okulaba tukyanoonyereza olwa tugenda ne Kavule tutegeere kyekiriyo naye tulabye poliisi yeekwasa nti abantu bano bakola zi military drills naki etteeka lirambika bulungi military drills kyeki nga mulimu training mukozesa n'emmundu n'okuzaassembulinga naki baabirabyewa nga fa babikola n'ekirala kati bali mu kunoonya bawamba abaana nti olw'okubanga bambala ovolo emyufu eza red ovolo emyufu kyafuka ddi ekyambalo ky'amagye barracks ki gy'osanga nti abantu kaakati bambadde ovolo eza red kyambalo ky'amagye ate nga abantu ba gavumenti bambala ebyamagye mwalaba omukyalo omu bamuyita Catherine Lamwaka mbaka omukyalo we Omoro era mukyala w'omu ku ba general Lieutenant General Otemawani yayambala full combat uniform ey'amagye. Lilian Abe oyo Minister of State wa Disaster yayambala full combat uniform. Andrew Mwenda oyo mwogezi wa kigrupu kya Muhoozi naye nga ayambadde full combat uniform. Tebabavunaananga ne bali mu kugoba abanoonya abaana abambala zi overall naki oba tunuulira kwegamba ne bakusobera. How safe are you? Byonna babitwala mu bambadde mwina emutuusengamu. Of course naffe tuba twebeereramu nti tuyinza obutateeka buli kimu ekirina okubeera naddala ebintu ebyenkizo mu bifo bino naye n'ebibeera bya nkizo kuba kati onootwala computers zonna n'otwala ebikozesebwa byonna n'osalasala zi cameras n'obba ssente n'ebirala byonna n'omenya enzigi n'okola ki ezo zonna expenses n'okugezaako okutuza emabega so yes kitu affectingamu naye tetugenda kikkiriza kutu affectinga nga bo bwe basuubira nti babeere so affected emirimu esannyalale tegigenda kusannyalala tusigala tugenda mu maaso. Omukyalo ne addayo naye kayagala. No. I think my colleagues have said it all. But one
critical thing maybe which I need to speak to. If a regime loses its way, and because the way to govern, you either govern when you persuade people, you are loved, or you are feared. And I think after 40 years of Museveni's rule, he has reached a conclusion, and he's now sure that he's no longer loved. Therefore, he strongly believes that he can rule out of fear. And give it to NUP. This is the party of 4-5 years. Down the road, it's now the most popular party and the most potent and feared force in Uganda politically. Actually, General Museveni cannot allow even NUP to freely organize through the country, because he knows the moment he allows a 1 month is open mobilization of a country, his regime is over. Therefore, these acts manifest a victory and work well done by the National Unity Platform. And we want to thank those foot soldiers and everyone that has put a brick on that wall. Secondly, we have delivered the message home that when you see a regime lose its sense of shame and stigma, then you know you have it in the corner. Therefore, the people of Uganda, these are not acts of a regime that is on the ascent. It is acts of a regime that is on its way out. This is how classically all regimes behave. Study Gaddafi, study Mobutu Sese Seko, Kamuzu Banda, Saidi Barre, Hussein Mubarak, Bashir of Sudan. Even when you go to Europe, Suharto and brutalized. So we are dealing with the last kicks of a dying horse. There will be a cost to it, but let's stay firm and stay strong, because this is what it will take. So we want to really nze njagala kwebaza abalwanyi baffe bonna aba National Unity Platform. Okulabanga aba National Unity Platform, okulabanga mu myaka 4 n'ekitundu, ndoza tunatera kucelebrating emyaka 5 ez'ekibiina kino, Museveni tumutadde mu nsonda ne tumumatiza gyali n'abamwetoolodde baganda be ne batabani be n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano nti ddala bannayuganda batukyawa, ne bamatira nti ffe tuli bakyawe tebakyatwagala, n'olwekyo tusobola kubafutubbalako na kubafuga nga tubataddemu okutya, nga batutya buti, kubanga eby'omukwano n'okusiima byaggwawo. Ekyo nabo kati mu mitima gyabwe bamativu, n'olwekyo balowooza kyekibiina ekisinga okubatiisatiisa era kirina omusinde ku ground era kirina momentum ku ground ye National Unity Platform. Kyova olaba tugenda kufuna embooko nnyingi nnyo mu bino. Naye twagala okugumya abawagizi baffe bonna mu Uganda yonna gye bali nti bino gavumenti ezigenda zonna gizikola. Kino tekitegeeza gavumenti erinnya, kitegeeza gavumenti ekuba sekyakyala. Sekyakyala oba mugimanyi ng'enkoko ogisazeeko oba omutwe naye ng'ekyasambagala n'ekubamu n'esambasamba. So twongere bwongezi maanyi. Abaganda bagamba nti awakusiiwa otakula. Bw'olaba gavumenti, omuzungu agamba nti when you see somebody is shaking, then you know the ground where he is standing is no longer holding. Therefore, the people of Uganda, instead of fear, should draw an inspiration. Tufunemu obumalirivu obw'enjawulo, twongere okugenda mu maaso. Wajja kubaawo omuwendo ogujja okusasulirwa. Bannaffe abamu baabata. Bw'ogenda e Kavule ndowooza ebipande byonna Kasule tebaabiggyeyo. Tulina abantu be basse. Nawe abadde abatta ebbanga lyonna Baganda bakiza Besigye bakifeefe naye bannayuganda tebalekangawo. Museveni tumugambe tatyaffe ate ebikolwa bya gavumenti ye ebiremeddwa okujja abantu mu bwavu ne bibakuumira ne mu kubatulugunya. The enemy si ffe, enemy bikolwa bya gavumenti ye.
Nolwekyo bino ebikolwa bitwala ggwanga lyaffe mu butabanguko mu ntalo. Tusaba General Museveni ne banne kyobudde tebunayita okwekuba mu kifuba. Gavumenti bekakasa nti bagikyaye eteekawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya neevaako buki bulungi. Kye basigaza okukola naye kati bali eyo bakyusa amateeka simanya kooti masho simanya biki. Nolaba abasajja abakulu ab'envi nga tebakyafaayo. Bw'osanga ng'omukadde atakyaswala omutyanga. Omusajja omukulu akuze ku kyalo yandiga nti nswala ebyo sibikola. Kati bayita abazzukulu bakolako ebikolo bino. Kakati yo jjajja nabaki. But this is our place also, eh? These are our premises, that's why we are here. Are you saying we can't access here? Okay, let's go inside and see what's happening. Mwebali munda. Eh. Yes, please. Can we talk to someone? Eh? We are the leadership of NUP. Who is in charge here? Chief. Excuse me, sir. You was talking to us. Come again? I can't hear you, sir. We want to access our offices. What is the matter? Speak to the one in or speak to someone in charge. charge of the operation. I tell you, have run away. What are the other What's the one? No, they are Eh? others are saying they are inside here. They are inside here. They are saying to go to the I wonder what people can say from there. What did they like? Let us send it. Emergency. Basagala bantwala ennyo okuva ku ofiisi yange. Kwera ofiisi yange ne bakulembeze bannange. So kyokola
Mulinda twagala bitegeera biki mivule omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kulumya